explosões em slow motion, tiroteio a torto e direito, uma cena do bingo. Deve ser um momento cómico, é o comic relief. Sabes que depois de uma grande espingardada tu precisas de aliviar Uma pausa, a tensão, uma pausazinha, né? exatamente. É para a malta ir à casa de banho. Mas esta sequência por acaso do bingo está porreira. Há uma música no final do filme Universal Soldier, com o Van Damme e o Dolph Lundgren, que se chama Body Count, Body Count. E é o que este filme é Body Count do princípio ao fim. Eu tenho-te a dizer que dos filmes em que há guerrilha urbana, desde que não haja uma bomba atómica a explodir e matar milhões de pessoas, este deve ser dos filmes com mais body count que existe. Não sei, também não é. Dá essa sensação, mas se tu vires o filme com calma, se calhar não é assim tão grotesco. Olá, meus amigos, façam favor de ir buscar as pipocas e sentarem-se na cadeira, porque hoje temos cá Monsieur Uwe Boll! O tão amado / odiado realizador da vida. Eu acho que é / odiado, execrado, repudiado, Uwe Boll, o realizador. Mas, ao contrário do que possa parecer, ele até é um tipo bastante acessível. Ele falou connosco abertamente e sem reservas, e até a um certo ponto eu compreendo a sua revolta contra os críticos e contra a campanha anti-Boll que existe aí. Mas o facto dele não se calar fez dele um bode expiatório e um saco de pancada para as más adaptações de videojogos. Não é? Desta vez não escolhemos uma adaptação de videojogo para servir de mote para esta discussão. Escolhemos sim o filme que deu que falar agora recentemente, desde que o Uwe Boll decidiu ir para a internet, mandar toda a gente para o caralho. Exatamente. Outra vez. É tudo! Foi tudo a hate. Vai tudo, pá! Isto tudo porque o nosso amigo queria fazer... He's on a rampage! Ele próprio, né? He's on a rampage. Isto tudo porque o nosso amigo lançou uma campanha na internet para juntar fundos para fazer uma segunda sequela, ou seja, a parte 3 de um filme que ele começou em 2009, chamado Rampage, e a coisa não correu como ele esperava. O senhor passou-se e insultou toda a gente, a torta e direito, desde produtores, desde financiadores do Kickstarter, etc. E por isso cá estamos nós. Daqui a pouco já vamos falar com ele e vão poder ouvir o senhor Uwe Boll a falar connosco. Mas para já vamos então pegar no filme de 2009 chamado Rampage. Sim, eu acho que deu origem a isto tudo. Eu acho que o Uwe Boll, apesar dele se esforçar muito nesse sentido, eu julgo que ele não é o pior realizador de todos os tempos. O pior e o melhor são coisas bastante relativas. Bem, este já filme... não é o primeiro filme dele que nós trazemos cá. Nós falamos no Alone in the Dark. Alone in the Dark, exatamente. Procurem nos nossos podcasts que está por lá. E tem dois convidados, tem o JB Martins e o Fernando Oliveira, a discutir essa obra-prima. Uma saudação especial para eles, que é o Alone in the Dark. Este filme começa com uma situação de um jovem normal, não é? De dia a dia, cujos pais querem que ele, enfim, se torne independente e que arranje trabalho, aquelas coisas do costume. Até que um certo dia, numa situação perfeitamente banal, faz com que algo mude para ele e então ele decide matar todos os que lhe aparecem pela frente. O que no fundo é o que acontece na América todas as semanas. Sim, não é? Basicamente basta ligares a televisão e ainda agora houve um tiroteio num cinema também. 8 gajos, não sei o quê, escolas. A situação em si é apenas e só o facto de não lhe terem servido um café expresso duplo com espuma extra. Não, isso foi a gota d'água. Sim, uma situação em que se percebe que existe ali um... É o limite, é a descompensação completa. Sim, mas ele já andava... Pronto, sim, ok. E este foi o ponto que fez transbordar o saco. Eu também já tive uma situação semelhante. É verdade. O que é que tu vais contar? Bem, eu vou revelar aqui uma situação. Onde numa cafetaria cuja especialidade são cafés italianos e onde eu pedi um cappuccino que demorou imenso tempo a fazer, e no final era só espuma na chávena, sem líquido algum. Mas aqui era ao contrário. Aqui era ao contrário. Sim. Pronto. Eu queria líquido com espuma, pronto, uma coisa balanceada, mas tive uma troca de argumentos com a empregada sobre o que era um cappuccino, mas, ao contrário aqui do nosso amigo, eu não regressei com uma metralhadora para dizimar os empregados da loja. Eu julgo que a personagem do Ainda bem. Eu julgo que a personagem... Senão hoje não estava aqui a gravar... Podia estar a gravar da prisão. Da partida da cela. Exatamente. Eu julgo que a personagem do Bill é uma extensão do Uwe Boll. Neste filme ele aproveita para descarregar todas as suas frustrações e as pessoas que vão sendo eliminadas pelo caminho representam os críticos e todos os hate mailers que lhe atormentam a vida diariamente. Todo o filme é um enorme fuck you a tudo e a todos. Eu acho piada que este filme apareceu ali
numa altura em que os filmes do Uwe Boll começavam a cair na obscuridade. Ou seja, o gajo esteve ali desde no início da década de 2000 e tal. A questão é que o gajo passou a vida a fazer adaptações de videojogos. E ele tinha acesso a financiamento com alguma facilidade. E isso deixou de acontecer. Existia um loop económico qualquer de financiamento que deixou na Alemanha. De existir. Sim, exato. E ele agora está a pegar... apesar de mau, de os filmes dele serem universalmente considerados maus e serem essencialmente adaptações de videojogos, isso só aconteceu até há muito poucos anos. Entretanto, ele continua a fazer provavelmente filmes. desde 2009. Exatamente. Este Rampage só se ouviu agora também falar, precisamente porque houve agora esta situação e que chamou a atenção das pessoas. Eu acho que este Rampage, não é um filme brilhante, mas também não é um mau filme, devo dizer. Acho que é dos poucos filmes do Uwe Boll com uma mensagem mais explícita. E é o filme que tem um princípio, meio e fim, tem uma ordem narrativa, e tem ali uma mensagem, percebes? Acho que não é só violência por violência. É muito superficial, não é um filme denso, mas vê-se bem. Eu acho que por mais que o Uwe Boll filosofe sobre a mensagem e as intenções de fazer o filme, e as sucessivas sequelas, eu julgo que o produto final traduz aquilo que é. É um filme puramente comercial e cujo objetivo é fazer dinheiro. Para mim é isso que eu sinto. Eu não achei básico. Existe ali, aquilo não é, percebes? O filme nem é muito violento, nem é assim tão violento como o pintam. A sério, tem muitos tiros, mas não tem assim muita violência. Meus amigos, vejam o filme e depois vejam se concordam com o Daniel. O filme não é assim tão sanguinário como possa parecer. Não é. Tem muitos tiros, mas não tem tripas e sangue a saltar por todo. Olha, o Pulp Fiction, o Pulp Fiction é muito mais violento, por exemplo. Achas? Há uma cena num cabeleireiro em que basicamente todas as mulheres... É a única. É a única, não, Daniel. Tu tens os rantes pela rua em que ele vai dizimando tudo e todos os namorados. Sim. Toda a gente desaparece pela frente. São só tiros e pessoas a cair. No dia da independência morrem milhões na cidade de Nova Iorque, não é? Não queiras comparar. Isso é um filme de ficção científica, isso é outra coisa. Estamos a falar de violência no cinema, não estamos? É diferente. O filme tem uma cena que eu por acaso acho curiosa, que é o gajo anda a dizimar aquela pequena vila, não é? E o gajo decide entrar num bingo onde estão assim umas largas centenas de velhotes todos a jogar ao bingo. E havia malta no bingo que não sabia que aquilo estava a ser gravado num filme, não é? Sim, acho que os gajos aproveitaram aquilo. Eles não eram atores, mas a cena em si no filme, o gajo entra lá e pensamos nós que ele vai dizimar aquela malta toda, mas ele não faz absolutamente nada. E isto porquê? Porque os velhos estão-se a cagar para ele. Nem levantam a cabeça quando ele lá entra. Estão concentrados em preencher a ficha. O gajo sentiu-se tão ignorado, ou seja, não lhe ia dar gozo matar aquela gente, porque aquela gente não estava a gritar, não estava a fugir, não estava a fazer nada. Estavam a seguir com o dia-a-dia deles normal. Estavam ali impávidos e serenos. E o gajo, ok, toma uma bebida, vira costas e vai-se embora. Continua a provocar o pânico e a histeria no resto daquela cidade. Mas o bingo ficou intacto. Pronto. Eu acho que os velhinhos têm superpoderes. O filme, em alguns aspectos, faz lembrar Um Dia de Raiva com o Michael Douglas. Na altura ainda em que o Joel Schumacher fazia bons filmes. Sim. Apesar de ainda ser um jovem, o Brendan Fletcher, que é o ator principal, tem já uma longa carreira no cinema e na TV. Ele é um child actor que está a tentar demarcar-se da sua imagem de criancinha inocente, nem que para isso tenha que chacinar todo o Parlamento americano. Basicamente é uma espécie de trajetória a Miley Cyrus, para o bem e para o mal. Uou! Não é? Ok. Reviews / film disse: até um relógio variado está certo 2 vezes ao dia. Foi só o Uwe Boll, claro. Film.com, não acredito no que vou dizer, mas o Rampage é bom, muito bom. Bloody Disgusting, quase parece que o Ed Wood alemão se olhou ao espelho, viu os seus próprios filmes e decidiu fazer o inverso. Uma obra de arte. O filme foi inteiramente rodado no Canadá, para poupar no orçamento. Sabes que o gajo abriu um restaurante agora no Canadá, o Uwe Boll? Fica aqui a informação. Abriu um restaurante em Vancouver, acho. Eu compreendo, porque ele agora há de fazer a maior parte dos filmes dele lá, e assim ao menos tem um negócio paralelo, não é? Sim. E o catering também há de ficar mais barato, imagino eu. Apesar de tudo, as críticas até têm sido muito negativas, como o Daniel já referiu. Este guião, o guião do filme, foi apenas o que foi usado para gravar o filme. Foram apenas 10 páginas, que isso é quase uma sinopse alargada, que o Uwe Boll escreveu. Basicamente não havia guião. Sim. O que havia era descrição de cenas, que é
agora ele vai para uma rua e assassina 30 pessoas, por exemplo, deve ser. O Macaulay Culkin foi abordado... eu acho que ficava altamente se o Macaulay Culkin... eu não consigo imaginar o Macaulay Culkin. Eu acho que a ironia era tão fixe. Porque ele é Depois tão, de garoto, ele é andar tão a mo- escanceladito, ele é tão escanceladito. Este Fletcher também é É escancelado. baixo, não, é baixo, é mais baixo. A cena aqui é que tu estás artilhado até aos dentes e com 2 armas na mão. E eu não consigo imaginar o Macaulay Culkin a dizimar dezenas de Acho pessoas. que ficava ironicamente brutal se fosse o Macaulay Culkin. Pronto, ok. Fala-me lá dos outros Rampages que eu não vi. O outro eu não vi, é de 2014. Uwe Boll ainda conseguiu fazer uma primeira sequela para este filme chamado Rampage Capital Punishment. Na sequela, Brandon Fletcher regressa como Bill, desta vez toma de assalto uma estação televisiva como jogada política para sensibilizar o 25 de Abril. Este filme, ainda que tenha 6.3 no IMDb, já não cativou tanto o interesse por esses festivais fora. E se calhar por isso é que o nosso amigo Uwe Boll não conseguiu reunir os fundos que queria, ou pelo menos até à data, para fazer então a terceira parte deste Rampage. Mas eu acredito que ele vai fazer o filme. Ele estava em sua casa, estava no dia do seu aniversário, ele fez 50 anos no dia em que fizemos a entrevista com ele. Ele abriu lá um buraquinho na agenda dele para falar connosco. So here's Uwe Boll, and that is the last update. We have only 4 days to do with the Rampage campaign, and that was my 3rd campaign now, after Poster 2 failed, after Indiegogo for Rampage 3 failed, and now Kickstarter failed too. And basically my message is fuck yourself, because that is so fucking absurd. What retarded amateur idiots collecting money on that absurd website, you know. Uwe, congratulations first of all for your anniversary and for giving us this interview. Are you celebrating today? Yeah, we had I'm in my parents' house in my birth town basically, and we just go tonight to a friend's house and we have a little mini celebrations there. And next Saturday I do in my other in my house, actually in Mainz by Frankfurt, I do a barbecue. Mm-hmm. Oh, okay. So that's a very Portuguese way of celebrating birthdays too. Easy. Yeah. You are now 50, right? Yeah. I imagine that you still have a lot of projects to do. Does aging is a problem for you? I mean, 50 is not 80, yeah. So I'm not. I'm not like on the deathbed or something. Of course not. Yeah, so, but of course, like some stuff what was easier 10, 15 years ago is now harder, yeah? So I have a bad hip, so my sports is now biking, basically, and not running anymore. Yeah, you were a fighter, right? Yeah, I box too, but I cannot do it anymore also. Okay. It hurts too much in my hip. Basically. You can't punch critics anymore. No, that's the thing. I mean, for the critics, it would be still no problem. Doable, yeah. But for real boxers, it would be a big problem for me. But no, but that is the thing. So of course, I want to do the 3rd part of Rampage, and I have a few other projects in the pipeline I want to do, and I'm working on it. Okay, so let's talk about Rampage, yeah. I can list Rampage and Postal, judging only for the reviews and internet reception, 2 of your most well-received movies. Do you think you have this thing for social satire? I hope so. I'm in my private life also very ironically, so I make jokes about everything, and I don't have real holdbacks. You know, I don't censor myself. I like black humor and dirty humor, and I think we're living in a very absurd world with a lot of negative things happening, and I think that is the best idea then to make jokes about it. Was it and the with harsher movies? I mean, Postal or Rampage are of course also brutal and stuff like this, but at the same time, they're also kind of comedies. Was it the violence on TV and the everyday news that we see that inspired you to make the Rampage trilogy?
a mix. Like Rampage 1 was I wanted to do a movie what takes turns and changes stuff, what surprises the audience, and what is really ruthless, where there's no like big surprises, but there's no more morality in Rampage 1. And Rampage 2 is basically a more political stand about what happened in the last 6 years, that I think our world we're living in is basically fucked up, So I was very disappointed about the bailouts, about the financial crisis and stuff like this. And so I channeled that into Assault on Wall Street. Yeah, I try to show it in a different way. I don't want to try to make a hero. And then I think the interesting thing with Rampage is that Brandon Fletcher playing Bill Williamson, that he's a bad guy, but he's still right. He makes a lot of valuable points of the world we're living in, but his conclusion is not the conclusion from other Hollywood movies, like, oh, let's make a better world, peace on earth, right? So his conclusion is, no, it's all fucked up. It doesn't matter. It's like Joker on Dark Knight. He's right about what he says along the movie. Yes, it's what do you expect to do in Rampage 3 that you haven't done on 1 and 2? I mean, Rampage 3 will be more action again, more like Rampage 1. And it will be the conclusion of the story, So he goes to Washington and he tries to rip Washington apart. And I have a lot of surprises also written already before Rampage 3. But I don't want to give them away, but it will be definitely the last part. Okay, I have to ask you this, and you're probably expecting, but was this recent rant about Rampage 3 you published on YouTube, was it a marketing trick, or you were genuinely disappointed with all that stuff? No, with the Kickstarter campaign and all that? Yeah, I mean, the campaign was, for me, it was so absurd because I had, after Indiegogo, on Rampage 3, I gave up. So I said, forget it, right? And then a guy contacted us from Kickstarter, and he said he's making successful campaigns on Kickstarter. He saw that for Postal 2, we raised over $50,000 on Postal 2, but my goal was too high. It was $500,000. So he said, let's do the Indiegogo money, the $8,000 we raised on Indiegogo, put it on Kickstarter, donate it in the pot. And so he said, I do for free. I build a page, I make another video, I cut it together, blah, blah, blah. And I push it. And Kickstarter just opened in Germany, their offices. And Kickstarter said also, we will support it. And so I did so much press for it. I gave interviews, but we didn't reach the goal. And it was not even close, right? So, and I was really disappointed. And I felt I'm wasting my time. But saying fuck you all to the world isn't a bit rough? No, not really. I mean, that was really because I was really disappointed about that whole progress. And I felt also, I think where the people got it wrong is, look, Rampage 3 is not doable for $50,000. Mm-hmm. When people always said, oh, Boll has enough money, he can make the movie. That was not the point. I put $700,000 or $800,000 in Rampage 3. The whole movie will cost $800,000 or $1 million. What I wanted that the fans can basically pre-buy DVDs and stuff like this and feel connected to the project and put in $50,000 to show, yes, we want Rampage 3. Because I know a lot of fans worldwide, they like Rampage 3, but to be honest, the sales on Rampage 2 were way, way less as Rampage 1. So for me, as the filmmaker, I feel okay, maybe I'm an idiot. Maybe nobody wants Rampage 3. Maybe I was totally wrong. And that is of course, as an independent filmmaker, it's kind of disappointing if you think you cannot even raise $50,000 for a movie what had so an open end, and where I was in a lot of movie theaters in Germany. I toured through, I think we had 22 theatrical screenings, and we had really 100, 200, 300, 400 people in the movie theaters, and I really, really liked the movie. Mm-hmm.
You know, and then you feel like, how is that possible that other people raising, like unknown people raising $250,000 for total crap, and you think, okay, now you make a third part of Rampage and nothing happens. So that was very disappointing for me, and so I was frustrated. Do you think that this economic crisis that affected the world and all Europe affected you also in the way you produce, that you get the money to produce your films? I mean, what really affects the movies is the fact that, I mean, look in Spain, look in Portugal, the DVD market is dead. It's all pirated and it's all online now, and the online stuff doesn't pay. You know, if let's say you put your video up on YouTube against money, you need 1 million people watching your movie that you make like $5,000. Yeah. You know, and if you sell 1 million DVD, you made $8 million or $7 million. You know, it's like the VOD and the movie, the online watching of movies is for independent producers the end. But what is left is TV and theatrical big movies, where the studios, they finance the movies, they do Avengers, they do every week another big show, and then they of course that movie's getting pirated too, but they still make a lot of box office, they still sell a lot of DVDs, and they make the big bucks in TV and VOD, and for people like me who were making movies between $1 million and $20 million, $30 million, that range of movies is shrinking. Mm-hmm. You know, it's crazy. Like Netflix pays you $50,000 for US for a movie. I love Netflix and they have all my movies, but they don't pay. You know, they don't pay you enough money that you're actually able to make a movie from that money. Did this limitation on your budget for you to choose the main actor for your main character in Rampage? For example, Brendan Fletcher he did a great performance, but he's not a well-known actor in the world. Was he your first choice? Yes, because I worked with him a few times before, and when I felt Rampage 1, I needed a very young guy who you could believe like he's running amok, like a Littleton School Massacre guy or something. Like you could not have a real big name to do this. And I mean, because he did Rampage 1, I, of course, hired him to do Rampage 2. In all that years, I hope that his name gets bigger. He's now in the new Inarritu movie with Tom Hardy and Leonardo DiCaprio. He has a big part in that movie. He was there for 75 days shooting the movie. So I hope his name gets bigger. And I hope he, when we actually will shoot Rampage 3, it will be in January next year in Vancouver. So I hope his name grows a little. Okay. You also often play cameo roles in your movies. For example, you played an SS guard in Auschwitz, Hitler in Blue Barella, and the president of the USA in Zombie Massacre. Do you enjoy doing these characters? Yes, if I can do like comedy, if I can do like some satire stuff, like playing Hitler or the president or whatever, I think that is where, because I'm in a way over the top, I'm not a good actor, but if I can do something over the top, I think it works. In Rampage 2, I think I failed as the TV producer, but my problem was I really had nobody there, and it was not even in our treatment. We shot the movie not with a script, we shot the movie with a treatment. So, and then I felt that journalist, Lachlan Monroe, he needs another guy. Like, he needs somebody who talks to. And we were like, there were only extras, right? So, and as soon you have an extra and you upgrade him, you know, if I pick an extra, say you are now playing that guy, then they want way more money. They want, like, instead of $80, they want $800. So, and I felt like I saved that money. I play the TV producer. So, but it's not that I totally enjoy it or that I have total fun doing it. But I think in movies like Postal, it totally worked. Está feita esta primeira parte da grande entrevista que tivemos com o Uwe Boll. Ele voltará para mais, está prometido.
Para tocar na ferida de uma das suas adaptações de videojogos mais populares. Exatamente. Até onde a sua popularidade consegue chegar, claro. E nós fizemos algumas perguntas mais acutilantes para ver se a ira dele vinha à tona. Por isso Queres é aguardem. picar o homem, tu queres é chatear o Por homem. isso aguardem para ver o que é que vem aí no futuro. E por isso, amiguinhos, fechamos assim este podcast. Até à próxima. Obrigado por nos ouvirem. Foi um prazer. Adeus. Adeus. I want to do Rampage 3 because it is an important movie, but it looks like you're easier giving $600,000 if you make a movie about some retarded wizard in the forest, or for another whatever Marvel Avengers bullshit dirt. So goodbye and goodbye Hollywood.